అమెరికా విశిష్ట అతిథి ఒబామా భారతీయం. భారత్ని ఓన్ చేసుకున్నారు ఒబామా. భారత్లో లీనమైపోయారు. ప్రపంచంలో పెద్దన్నలా పెత్తనం చేసే అంకుల్ శామ్ ఇండియాలో మాత్రం సహజ స్నేహితుల్లా మారిపోయారు. ఎందుకలా? మీ ఇంటికొస్తే ఏమిస్తారు, మా ఇంటికొస్తే ఏం తెస్తారు అనే వైఖరితో ఉండే పెద్దనకు ఎందుకంత పెద్ద మనసు? ఇండియా టూర్లో భారత్ జపం చేసిన ఒబామాపై వి6 స్పాట్లైట్. సుమారు 76 గంటల పర్యటన. నమస్తేతో మొదలుపెట్టి జై హింద్తో పర్యటన ముగించారు ఒబామా. ప్రతి కదలికలోనూ విశిష్ట అతిథికి ఆత్మీయ ఆహ్వానం అందించింది భారత్. ప్రతి అడుగులోనూ ఇండియాకు స్నేహహస్తం అందించారు ఒబామా. ఒబామా టూర్ని విశ్లేషిస్తే భారత్తో బంధానికి పెద్దన్న చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు కనిపించింది. సేమ్ టైం భారత్ కూడా అలాగే దృఢమైన బంధాన్ని కోరుకున్నట్టు కనిపించింది. రెండు దేశాల మధ్య మైత్రి బంధంలో ముందడుగు పడింది. నమస్తే, బహుత్ ధన్యవాద్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. 2015 జనవరి 25 ఉదయం 9:40 ఢిల్లీ పాలం ఎయిర్ బేస్. అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్లేన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 1 ల్యాండ్ అయిన టైం. 2015 జనవరి 27 మధ్యాహ్నం 1:45 పాలం ఎయిర్ బేస్. ఒబామా రిటర్న్ జర్నీ టైం. 3 రోజుల పర్యటన, సుమారు 76 గంటల వీడిదే. కొన్ని సమావేశాలు, మరికొన్ని ఆత్మీయ ఆహ్వానాలు, ఇంకొన్ని చర్చలు. అంతిమంగా రెండు దేశాల మైత్రీ బంధంలో ముందడుగు. మొత్తానికి 3 రోజుల పర్యటనలో రెండు దేశాల మధ్య అరమరికల్లేని చర్చలు జరిగాయి. అణుబంధం నుంచి మొదలుపెట్టి రెండు దేశాల మధ్య కావాల్సినంత బంధం స్ట్రాంగ్ అయింది. దేశ చరిత్రలో ఏ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఒబామాలా భారతీయం జపించలేదు. ఇక ముందు కూడా మరే ప్రెసిడెంట్ ఆయనలా స్మరిస్తారన్న గ్యారంటీ కూడా లేదు. పర్యటన తొలి రోజు హైదరాబాద్ హౌస్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మేరే ప్యారా బారా అంటూ హిందీలో ప్రసంగం మొదలుపెట్టారు. అది మొదలు వెళ్లేదాకా ఆయన చాలాసార్లు హిందూస్థాన్ని పొగుడుతూ మన అధికారిక భాషకు విశిష్ట స్థానాన్ని కల్పించారు. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ Prime Minister Modi for those very generous words. I want to express my profound gratitude to not only you but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. Mr. Prime Minister, thank you for the invitation to join the people of India on Republic Day. I am honored to be the first American president to attend this celebration, as well as the first president to visit India twice. And this reflects my commitment since the beginning of my presidency to deepen our ties with India. టూర్ ముగింపు సందర్భంలో సిరిపోర్ట్ ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అద్భుతమైన ముగింపునిచ్చారు ఒబామా. నమస్తే, ధన్యవాద్, జై హింద్ అంటూ వీలైనప్పుడల్లా హిందీ వర్డ్స్ ని ఉపయోగించారు. ముఖ్యంగా షారుఖ్ ఖాన్ దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే డైలాగ్స్ ని చెప్పడం ఆసక్తి కలిగించింది. బడే బడే దేశోమ్మే అంటూ మిగతాది ప్రేక్షకులకు వదిలేశారు. సెనోరిటా అంటూ ఉత్సాహపరిచారు. నమస్తే. Thank you so much. I bring the friendship and the greetings of the American people. On behalf of myself and Michelle, thank you so much for welcoming us back to India. Bahut dhanyavad. On our last celebration here, we celebrated the Festival of Lights in Mumbai. We danced with some children. Unfortunately, we were not able to schedule any dancing this visit. Señorita, Bade Bade Desho mein. You know what I mean. So అడుగడుగునా భారతీయ విశిష్టతను, ఇక్కడ పుట్టిన మహాత్ములను స్మరిస్తూ చెప్పిన మాటలు ఉత్సాహపరిచాయి. India represents an intersection of two men who've always inspired me. When Reverend Dr. Martin Luther King Jr. was protesting racial segregation in the United States, he said that his guiding light was Mahatma Gandhi. When Dr. King came to India, he said that being here in Gandhi's land reaffirmed his conviction that in the struggle for justice and human dignity, the most potent weapon of all is nonviolent resistance.
And those two great souls are why we can gather here today. Indians and Americans, equal and free. And there's another link that binds us. More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting: sisters and brothers of America. So today, let me say, sisters and brothers of India. అంతేకాదు భారత్లో మహిళా శక్తిని గుర్తించి ప్రోత్సహించిన విధానం ఆకట్టుకుంది. మొత్తానికి భారత్కొచ్చి దేశ సమగ్రతను, మన ప్రజాస్వామ్య విలువను నొక్కి చెప్పారు ఒబామా. యూపీఏ హయాంలో 10 ఏళ్ల పాటు అటు ఇటుగా సాగిన దౌత్య సంబంధాల్ని తన పర్యటనతో పూర్తిగా మార్చేసుకుని వెళ్లారు. అవసరమైన చోట తగ్గి, కావాల్సిన చోట నెగ్గి అనుకున్నది సాధించుకున్నారు. వీలైనప్పుడల్లా భారతీయం, అవసరమైన చోటల్లా హిందీ వర్డ్స్తో ప్రయోగం, ఆకట్టుకునేందుకు మన ప్రముఖుల విశేషాలతో ప్రసంగం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన దేశం మనిషిలా, మన ఇంట్లో వ్యక్తిలా మాట్లాడి ఆకట్టుకున్నారు ఒబామా. మన నారీ శక్తిని, తనకు మహిళలపై ఉన్న గౌరవాన్ని చాటి చెప్పారు. ఇంతకీ ఒబామా ఇంతలా భారత్ను ఎందుకు హత్తుకున్నారు? భారతీయుల్ని ప్రసన్నం చేసుకునేలా ఎందుకంతలా తాపత్రయపడ్డారు? ఒబామా టూర్ ప్రత్యేకతలు, విశిష్టతలు ఓసారి చూద్దాం. సరిగ్గా 4 నెలల క్రితం నరేంద్ర మోడీ అమెరికాలో టూరేశారు. సెప్టెంబర్ 25న అమెరికా గడ్డపై అడుగు పెట్టగానే మోడీని విశిష్ట అతిథిలా ట్రీట్ చేసింది అమెరికా. ఆ టూర్లో రాక్ స్టార్లా అమెరికాను ఊపేశారు నరేంద్ర మోడీ. మోడీలా కాకపోయినా ఒబామా కూడా ఇండియాను ఆకర్షించేందుకు శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశారు. ఈ టూర్లో భారతీయుల్లా మారిపోయి హిందీని చాలా సార్లు ఉచ్చరించారు. నమస్తే, బహుత్ ధన్యవాద్, సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సిరిపోర్ట్ ఆడిటోరియంలో 100 ఏళ్ల క్రితం స్వామి వివేకానంద చికాగోలో ఇచ్చిన ప్రసంగాన్ని ప్రస్తావించారు ఒబామా. స్వామి వివేకానంద నా సొంత నగరం చికాగో వచ్చారు, మా అమెరికన్లను సోదర సోదరీమణులారా అని సంబోధించారు. నేను కూడా మిమ్మల్ని అలాగే పిలవాలనుకుంటున్నానని చెప్పడం ఆసక్తి కలిగించింది. There's another link that binds us. More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting: sisters and brothers of America. So today, let me say, sisters and brothers of India. అంతేకాదు మన మహాత్ముడికి ఘన నివాళి అర్పించారు పెద్దన్న. దేశంలో అడుగుపెట్టిన రోజే బాపు ఘాట్కి వెళ్లి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. గాంధీ ప్రపంచానికే స్ఫూర్తి, ఆయన అనుసరించిన శాంతి, అహింస అందరికీ అనుసరణీయం అంటూ ప్రసంగించారు. మహాత్ముడి కోట్స్ ని గుర్తు చేస్తూ మతోన్మాదం దేశానికి చేటు చేస్తుందని, నచ్చిన మతాన్ని అనుసరించే హక్కు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉందని గుర్తు చేశారు. Level, India represents an intersection of two men who've always inspired me. When Reverend Dr. Martin Luther King Jr. was protesting racial segregation in the United States, he said that his guiding light was Mahatma Gandhi. When Dr. King came to India, he said that being here in Gandhi's land reaffirmed his conviction that in the struggle for justice and human dignity, the most potent weapon of all is nonviolent resistance. And those two great souls are why we can gather here today, Indians and Americans,
equal, and free. And we remember the wisdom of Gandhiji, who said, "For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same majestic tree." Branches of the same majestic tree. Our freedom of religion is written into our founding documents. It's part of America's very first amendment. Your Article 25 says that all people are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. In both our countries, in all countries, upholding this fundamental freedom is the responsibility of government, but it's also the responsibility of every person. ఇక భారత్ అమెరికాల నేపథ్యం చరిత్ర వేరువేరు కావచ్చు, కానీ రెండు అతి పురాతన ప్రజాస్వామ్య దేశాలని, రెండు దేశాల మధ్య బలమైన సంబంధాలున్నాయని, రెండు దేశాల్లో విభిన్న జాతులు మతాల వాళ్లున్నారని సారూప్యతలని గుర్తు చేశారు. అంతేకాదు రెండు దేశాలు ఉగ్రవాదుల్ని ఎదుర్కొన్నాయని, రెండు దేశాలు ఆ బాధ భరించాయని కట్టిపడేశారు. అందుకే రెండు దేశాలు కలిసికట్టుగా పనిచేసి 21వ శతాబ్దాన్ని తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తు చేశారు ఒబామా. In both our countries, in India and in America, our diversity is our strength, and we have to guard against any efforts to divide ourselves along sectarian lines or any other lines. And if we do that well, if America shows itself as an example of its diversity and yet the capacity to live together and work together in common effort, in common purpose, if India, as massive as it is, with so much diversity, so many differences, is able to continually affirm its democracy, that is an example for every other country on earth. That's what makes us world leaders. Not just the size of our economy or the number of weapons we have, but our ability to show the way in how we work together and how much respect we show each other. And finally, our nations are strongest when we empower our young people. ఇక మన మహిళా శక్తిని ఓ రేంజ్ లో పొగిడారు ఒబామా. గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ దగ్గర నుంచి రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో మహిళా సైన్యంతో చేసిన విన్యాసాల్ని ఆయన గుర్తించారు. అందుకే ఆడపిల్ల చదువుల గురించి, వాళ్లకివ్వాల్సిన స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం గురించి చెప్పారు. ఇంట్లో ఓ మహిళ చదువుకుంటే సమాజానికి ఎంత ఉపయోగమో వర్ణించిన తీరు అమోఘం. నిజానికిది మోడీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ బేటీ పడావో బేటీ బచావో కోసమన్నది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం. Nations are more successful when their women are successful. When girls go to school, this is one of the most direct measures of whether a nation is going to develop effectively is how it treats its women. When a girl goes to school, it doesn't just open up her young mind, it benefits all of us because maybe someday she'll start her own business or invent a new technology or cure a disease. And when women are able to work, families are healthier and communities are wealthier and entire countries are more prosperous. And when young women are educated, then their children are going to be well educated and have more opportunity. So if nations really want to succeed in today's global economy, they can't simply ignore the talents of half their people. And as husbands and fathers and brothers, we have to step up because every girl's life matters. Every daughter deserves the same chance as our sons. Every woman should be able to go about her day, to walk the streets or ride the bus and be safe and be treated with respect and dignity. She deserves that. One of the favorite things about this trip for me has been to see all these incredible Indian women in the armed forces, including the person who commanded the guard that greeted me when I arrived. It's remarkable, and it's a sign of great strength and great progress. ఇక అన్నింటికన్నా హైలైట్ 4 ఏళ్ల క్రితం తన పర్యటనలో కలిసిన ఓ పిల్లాన్ని గుర్తించి మరీ పలకరించిన తీరు అద్భుతం. విశాల్ అనే 16 ఏళ్ల విద్యార్థి కలల్ని ఆవిష్కరించారు. విశాల్ గతంలో తనకు చెప్పిన విషయాలన్నీ చెప్పడం ఆకట్టుకుంది. తన కూతులలాగే విశాల్కు పెద్ద పెద్ద డ్రీమ్స్ ఉన్నాయని, కానీ సాకారం చేసుకోవడంలోనే తేడాలున్నాయన్నారు. ఆ పరిస్థితిలో మార్పొచ్చేలా అందరం కలిసి కృషి చేయాలన్నారు. We met some of the laborers who are the backbone of this nation's progress.
we met their children and their families as well. And some wonderful young children with bright smiles, sparks in their eyes. And one of the children we met was a boy named Vishal. And today Vishal is 16 years old, and he and his family live in South Delhi in the village of Murband. This is Vishal. And his mother works hard in their modest home, and his sister is now in university. She wants to become a teacher. His brother is a construction worker earning his daily wage. And his father works as a stone layer farther away, but sends home what little he makes so Vishal can go to school. And Vishal loves math, and mostly he studies. And when he's not studying, he likes watching Kubudi. And he dreams of someday joining the Indian Armed Forces. And we're grateful that Vishal and his family joined us today. We're very proud of him because he's an example of the talent that's here. And Vishal's dreams are as important as Malia and Sasha's dreams, our daughters. We want him to have the same opportunities. ఇక మళ్ళీ టైం ఉంటే మరోసారి ఇండియాకొస్తానని ప్రామిస్ చేశారు ఒబామా దంపతులు. అధ్యక్ష హోదాలో రాలేకపోయినా తన పిల్లల కోసమైనా భారత్కు వస్తామన్నారు. అంతేకాదు భారత్ ఉన్నతిని మరింత మహోన్నతంగా వివరిస్తామని చెప్పారు. మళ్లీ భారత్కు వస్తే తాజ్ మహల్ ను సందర్శించి డాన్స్ చేస్తామన్నారు. ఇక వీలైనప్పుడల్లా మిషెల్లీ ఒబామా గురించి తన అభిప్రాయాల్ని వెల్లడించే ఒబామా భారత పర్యటనలోనూ ఆమె ప్రాముఖ్యతని చాటి చెప్పారు. You may have noticed I am married to a very strong and talented woman. Michelle is not afraid to speak her mind or tell me when I'm wrong, which happens frequently. And we have two beautiful daughters, so I'm surrounded by smart, strong women. And in raising our girls, we've tried to instill in them basic values, a sense of compassion for others and respect for themselves. మొత్తానికి దేశానికి వచ్చింది మొదలు దేశాన్ని వీడి వెళ్లే వరకు మనసులో భావాల్ని తనకున్న అభిప్రాయాల్ని స్వేచ్ఛగా వెల్లడించారు ఒబామా. ఫ్యూచర్లో తన భారత్ టూర్ గురించి చెప్పుకునేలా దీన్ని మలుచుకున్నారన్నది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం. మీ ఇంటికొస్తే ఏమిస్తారు, మా ఇంటికొస్తే ఏం తెస్తారు? ప్రపంచంలో ఏ దేశంతో అయినా సరే అమెరికాది ఇదే స్ట్రాటజీ. కానీ భారత్ టూర్తో చాలా హామీలిచ్చాడు పెద్దన్న. అణు ఒప్పందంలో ముందడుగు కోసం సవరణలు, యుఎస్ఓలో భారత్కు శాశ్వత సభ్యత్వం కోసం మద్దతు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే వరాలిచ్చాడు పెద్దన్న. ఇంతకీ భారత్ టూర్తో ఒబామా ఏం సాధించారు, భారత్కు ఏమిచ్చారు? భారత్ మాకు సహజ భాగస్వామి. ఇండియా టూర్కు రావడానికి ముందే ప్రెస్కు ఒబామా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్. స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి అమెరికా కన్నా రష్యాతోనే భారత్కు దగ్గర. కానీ యూపీఏ హయాంలో అమెరికాకు చాలా దగ్గరైంది భారత్. 2008లో అణు ఒప్పందంతో అది మరింత స్ట్రాంగ్ అయింది. కానీ ట్రాకింగ్ పవర్, నియంత్రణ, పర్యవేక్షణకు సంబంధించి కొన్ని క్లాజ్లపై భారత్ అభ్యంతరాలు చెప్పింది. వాటిని తీర్చేందుకు అమెరికా ప్రయత్నించలేదు. దానికి తోడు భారత దౌత్యవేత్త దేవియాని ఖోబ్రగడే అరెస్ట్తో అంతంత మాత్రం సంబంధాలకు ఎసరొచ్చింది. దాంతో రెండు దేశాల మధ్య దూరం పెరిగింది. అయితే మోడీ సర్కార్ వచ్చాక అమెరికాకు భారత్ మళ్లీ దగ్గరైంది. మోడీ యుఎస్ టూర్లో ఖచ్చితమైన హామీలు ఇవ్వకపోయినా టూర్ సక్సెస్ అయిందని విశ్లేషించింది విదేశీ మీడియా. ఆ టూర్లో సాల్వ్ కాని చాలా సమస్యల్ని ఒబామా టూర్తో క్లియర్ చేసుకుంది భారత్. అందులో ముఖ్యమైనది అనుబంధం. చాలా రోజులుగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్న క్లాజులపై సవరణలతో పాటు పరిష్కారాలను భారతే సూచించడంతో అణు చిక్కుముడి వీడింది. ఇక మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా ఆయుధాల తయారీ భారత్లో చేపట్టేలా అమెరికా ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. దాంతో ఆయుధాల సమీకరణలో భారీగా బడ్జెట్ తగ్గించుకునే ఛాన్స్ దేశానికి దక్కనుంది. President Obama has also assured me of strong US efforts in support of India's full membership of the 4 international export control regimes at earliest. Today, we also decided to take up our growing defense cooperation to the new level. We have agreed in principle to pursue co-development and co-production of specific advanced defense projects.
ఇక ఏళ్లుగా అమెరికా ఆశపడుతున్న మరో హామీ ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారత్కు శాశ్వత సభ్యత్వం. దీనికోసం మద్దతివ్వడమే కాదు, చోటు కోసం వీలైనంత సాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఒబామా. నిజానికి వీటో అధికారం ఉన్న దేశాల్లో చైనా, రష్యాలతో అమెరికాకు వైరముంది. ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ తో సత్సంబంధాలు ఉన్న రష్యా, చైనాలను నిలువరించాలంటే భారత్కు చోటివ్వక తప్పని పరిస్థితి. దాంతోపాటు ఆసియాలో పెత్తనం కోసం భారతే కరెక్ట్ భాగస్వామి అనుకుంటోంది అమెరికా. ఆసియాల్లో వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. చైనా, జపాన్ తర్వాత భారత్ మరో పవర్ మార్కెట్ గా మారింది. దాంతో భారత్ అవసరం అమెరికాకు కావాల్సొచ్చింది. అందుకే భారత్ ను అక్కున చేర్చుకుంటోందన్న వాదనలు ఉన్నాయి. మైత్రి బంధానికి సహకరిస్తాం కానీ మాకేంటి అన్నది భారత్ కాన్సెప్ట్. ఇన్నాళ్లు భారత్ ను భయపెట్టేందుకు పాక్ ను ఉసిగొల్పేది అమెరికా. ఇకపై ఆ ప్రయత్నాలుండవన్న స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు ఒబామా. పాక్ ను కంట్రోల్ చేస్తామని ప్రామిస్ చేశారు. అంతేకాదు, ఉగ్రవాదంపై ఉమ్మడి పోరుకు సిద్ధం కావాలని సూచించారు. సేమ్ టైం పాక్ ను కూడా హెచ్చరించారు. భారత్ కు ఇదో గొప్ప ముందడుగు అన్నది విశ్లేషకుల మాట. ఇక ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యంతో పెట్టుబడులు, వాణిజ్యంతో పాటు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల్లో కూడా పాలు పంచుకోవాలని అంగీకారానికొచ్చాయి రెండు దేశాలు. అమెరికాను సుమారు 30 లక్షల మంది భారతీయులు బలపరుస్తున్నారని, అలాగే భారత్ ను స్ట్రాంగ్ గా నిలబెట్టేందుకు అమెరికన్లను భారత్ కు పంపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఒబామా. బ్రెయిన్ డ్రైన్ కోసం భారత్ విషయంలో వీసా నిబంధనలను సవరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. And finally, we discussed what more we can do as global partners. I reiterated and reiterate to the Indian people today that we support a reformed UN Security Council that includes India as a permanent member. At the same time, we see India playing a greater role in ensuring international security and peace and meeting shared challenges. As a leading contributor to UN peacekeeping missions for many years, India can help the world do even more to protect citizens in conflict zones. ఇక వాయు కాలుష్యం కంట్రోల్ కోసం రెండు దేశాల మధ్య ఒప్పందాలు కుదిరాయి. సోలార్ పవర్, నేచురల్ పవర్ కోసం తమ సాయం ఉంటుందన్నారు ఒబామా. కాలుష్య ఇంధనాల అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. అన్నిటికీ మించి అమెరికా, భారత్ కలయిక ప్రపంచానికి అవసరమని ముగింపునివ్వడం ఒబామా టూర్ ప్రాముఖ్యతను చెప్పకనే చెప్తోంది. 3 రోజుల టూర్తో హల్చల్ చేశారు ఒబామా. భారత్, అమెరికా సంబంధాలపై ప్రపంచం దృష్టిని తిప్పుకోగలిగారు. పదవీకాలం పూర్తవుతున్న టైంలో అమెరికాకు నమ్మకమైన మిత్రుణ్ణి సాధించారు. సేమ్ టైం భారత్ ప్రయోజనాలకు హామీలిచ్చారు. మరి ఈ బంధం ఎంతకాలం ఉంటుందో, రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఎలా సాగుతాయో చూడాలి. ఇది V6 స్పాట్లైట్.